Эй, всем привет, дорогие друзья! Сегодня с вами снова я, Кокарев Антон, и я приветствую вас на своем канале Keep Playing. И сегодня мы начинаем продолжение прохождения игры под названием Vampyr. Да. Постараюсь, сегодня, наверное, сегодняшний стрим последний по этой игре. Я постараюсь пройти ее до конца. Возможно, даже на самую худшую концовку, если повезет. Но это мы увидим непосредственно во время прохождения. Вот. Тут, в принципе, нам не так уж... Сейчас, секунду. Да где... Не так много, в общем-то, осталось, на самом-то деле. Потому что... Это 6-я глава, в игре всего 7 глав, насколько я помню. Вот как-то так. Получается, нам нужно пройти эпизоды 6 главы, плюс 7 глава, и, в принципе, все. Да, сейчас начнем с того, что, как в прошлый раз я говорил, слопаем всех неписей в больнице. Так, для начала. Все здоровые, все молодцы. Но я бы не стал жрать всех неписей, если бы все было норм, и все бы столпы, ну, главы этих районов остались в живых. Вот, но... Если уж портить, то портить до конца. Какой смысл вести его так далеко, если на этом причале нету ни одной души? Мне кажется, что сюда придется отвести очень много персонажей, по всей видимости. Don't be sorry. We'll meet again soon, and we will be serene and beautiful. Даже если неписи без глав района все равно будут жить, уже как-то не особо... Hello again, Mr. Blight. Good evening, Dr. Reed. Не имеет, короче, значения особого, потому что... Ну, а смысл? Сожрем всех, да и все. Сейчас слопаем всех в больнице, потом прокачаемся. Ну, короче, подождем до следующей ночи. Посмотрим, что произойдет в другом районе. Оставшемуся, так сказать. Я, кстати, так и не понял, почему на прошлом стриме глава охотников на вампиров, почему нельзя было слопать его? Там только два варианта было: либо превратить в вампира, либо... I'm sorry to leave you alone. Ну, славно. Так вот, там было два варианта: либо превратить в вампира, либо пощадить. Но по идее должен был быть и третий, скорее всего. Не знаю, не уверен. Но не суть. Hey, Doc. Здорово. Пойдем, косарь опыта. Не понимаю смысла в варианте кого-то, когда обратить вампира, почему за это требуется опыт. Ну, в некоторых моментах. По идее, должна тратиться кровь. Подожди, а где ты его решил сожрать? Ой, только не говори, что его слишком далеко придется вести.
На самом деле это как-то странно, что никто не обращает на это внимания. По идее, как бы весьма даже должны были. Серьезно, на складе? Типа сюда никто не зайдет никогда. I killed, extorted, stole. Now I die. Fuck it. I live the way I wanted. Так, кто слетает? Наверное, надо торговцев оставить напоследок, потому что сейчас, если со всех неписей будет падать оружие или еще что-то, это можно будет, в общем, продать. Good evening, Nurse Brannigan. Блин, некоторых персонажей на самом деле, в принципе-то и не хочется как бы лопать, но что поделать. Так, хотя, я так понимаю, тоже надо в кладовку, да? По всей видимости, да. Блин, надеюсь, хотя бы то, что финальные кат-сцены, они в игре, по идее, должны отличаться хоть как-то. Who will take care of the sick? Of the poor, Dr. Tippets? Хирургический нож. Good evening, Miss Howard. I need blood, Doctor. Тебе не нужна кровь, а вот мне как раз таки нужна. Why kill me, brother? We could have ruled this land together. Forever. Я так понимаю, все эти ключи, возможно, где-то в городе открывают всякие сундуки, двери и тому прочее, но я не вижу смысла искать каждый тоже сундук, потому что до конца игры осталось не так уж и долго. В принципе, всего хватает, и, в общем-то, смысла искать ништяки уже нет. Тем более сейчас со всем этим опытом, который за них можно получить, можно будет неплохо так вкачаться. Даже, мне кажется... Ну, короче, посмотрим на распределение. Просто как... So this is how it ends. Farewell, my life. You betrayed me, God. Просто, как я понимаю, даже если всех не NPC держать до конца игры живыми, типа все, каждый NPC был бы еще в игре. И если под конец игры их также всех слопать, опыта будет слишком много, чтобы его потратить.
То есть как, потратить его в любом случае, по всей видимости, можно, но дело в том, то, что активные скиллы можно же использовать только один какой-то из. Допустим, у меня остался еще какой-то тактический скилл. И все. Остальные просто заапгрейдить. В некоторых скиллах, мне кажется, даже нет смысла. Good evening, Dr. Tippett. Dr. Reed, any good 5 news to кнопок share? это слишком. Блин, а больше тебя никуда нельзя отвести. I'm sorry, Nurse Brannigan. I won't witness the great doctor you were destined to be. Не думаю. Good evening. Good evening, Doc. Не зря я все-таки лечил. Кровушка теперь здоровая, питательная. Возможно, не у всех. Потому что подсказки я не у всех тут, по-моему, даже собрал. Но зато они все здоровые и из-за болезни минуса к опыту нет. I knew I should have fled this rotten city with Milton since the first day of the contagion. Возможно, надо было. I'm quite busy right now, Dr. Reed. Я не займу много времени у вас, доктор. Какое-то другое место. А что, в кладовка уже не это самое, не роляет? I can't die. Not now. Pembroke needs me. All those poor people. Good evening, Mr. Fiddick. Good evening, Dr. Reed.
wanted was to go back to work, to take care of my children. Не судьба. Good evening, Doctor. And good evening to you. No. I could have been a great surgeon. The greatest. Размечтался, блядь. Так, торговцев оставим на потом. Осталось что вот этих двоих. Потом сгоняем наверх, посмотрим, что там в их ящиках докторских было. Все отлично. Тебе шляпа не мешает. Шляпа прошла насквозь руки. Не переживай, пацан. Я скоро вернусь. Ну, в принципе, даже торговцев, как бы они там еще в другом районе остались. Да. Так что то, что не продадим здесь, можно будет продать и там, и купить, и все сделать можно будет. Ну да. I die before my son. I die before my son. No. He needs me so much. So much. Смысл в объятии всех людей, NPC, он именно, скорее всего, имеет смысл только как раз под конец игры, когда у тебя 5-й или 6-й уровень гипноза. Вот. Просто на низких уровнях гипноза лопать людей бессмысленно, потому что ты не сможешь в районе слопать всех, вне зависимости от их опыта. Ну, точнее, сколько опыта за них дадут, а высокоуровневых, так сказать, сопротивления, короче. Ну, короче, чем больше уровень гипноза, тем заебись. Если ты съедаешь парочку человек на низком уровне, то получается, что они умирают, и после этого умирают все остальные. I don't feel the peace I was looking for. Mother, were you right all along? I'm so sorry. По крайней мере, они не превратятся в вурдалаков, так сказать. Так, пока я здесь. Сейчас, секунду. А у Свонси что-то было интересное в кабинете еще? Может, это закрыто? Что-то. По всей видимости, нет. То есть у них у всех тут были запасы лекарств, ингредиентов, которые они просто заныкали, так скажем. Так, ну смотрим, что тут у нас.
А где это все взять? Идеальная сабля, Ньютона. Архирургический нож, он же пизжи, наверное, да? То есть поглощение крови 18. Ну да, хирургический нож намного лучше. Этот будет точно таким же, по всей видимости. То есть 5, 10. Ну, подожди, в смысле? А, куска алюминия. Алюминий из серебряных вилок вроде берется. Как ни странно. And I thought last summer's epidemic was... Good evening. Good evening, Doc. Admit it. Nurse Hawkins is more than your lover. She's also your partner in crime. Of course she is. How else could I tell which bed is free? I need to know that. Have you no shame? Don't you see this city is crumbling down? Today, people are ready to pay to get a hospital bed. Tomorrow, we may be fighting for food. Tell me why you're extorting money from some of the patients here. If a patient wants a bed, he'll have to pay me a little fee. That's all. Where did you get the idea for such an immoral scam? Funny you should ask. The first time it was from a patient who bribed me to get a bed. It's only then I realized I could make a fortune. I'd like to... Wise choice, Doctor. Wise choice. Так. А вот сабля я не знаю, она будет лучше моей или нет. Но надо посмотреть, кстати. Так. Да продать. Но их разобрать все равно же нельзя. Good evening. Good evening.
Pippa, my princess, flee away while you can, for all is lost. Почему за них с торговцев не отдают весь товар, который им продавал? It's locked, all right. It's locked, all right. Выходи, давай, ем. I managed to arrange to have you buried in the same mass grave as your wife. I hope that might help. Good evening. Please show, of course. У тебя ничего и нет. Good evening. So you were the proverbial wolf amongst the sheep, sir. I should have killed you for the sake of many. Кто не успел, тот опоздал. Погоди. А, у меня алюминия вообще нету. Это херово. Да, алюминий. Но это урон больше.
Ну что ж, тут мы всех захавали. Да, и опыта, по идее, очень много. В принципе, ладно. Но он, по идее, умер-то не, типа, не из-за вампира уже, получается, да? Короче, можно идти и лопать всех этих. А что тут теперь творится? Есть враги? Да, есть. Ну, лорд, иди сюда, лорд. Ну, перекачанным здесь играть гораздо приятней. Просто
ни один противник не представляет какой-то угрозы. Я не думаю, что тут где-то 40-й левел есть. Да ты заебал. Don't you know better? You're mine. Whispers of a son. Good evening, Jonathan Reed. Can I help? I found your notebook. The one the guard of Prewen stole from you. And you've brought it back to me. That's excellent news, Jonathan. Were you able to keep yourself from reading it? Yes. I give it back to you untouched. Then, my friend, you deserve a little something to reward your fortitude. Please, have this, with my gratitude. What's in the notebook? I can't answer you, Jonathan, since you chose not to open it. How do you measure the amount of blood on my hands? I told you. The cards always tell the truth. Well, most of the time. Is it possible to tell me my future? A vampire... Goodbye, sir. I rarely wander. A red river, a song in the dark, the whispers of a son. So many signs to interpret. Ой, да иди ты в жопу, короче. It's locked. Good evening. I should have seen it coming. I should have put a ban upon you. But there was too much at stake.
Так а чё, методом тыка тут никак? Да ладно, я не верю. Что за приколы? Чё? А-а-а. Ну так как угадать, подожди. При наборе. Это вы мне скажите, какие так. Не картина, косточка. Бля, в каком порядке нажимать, бля? Чего? Кстати, же ничего не написано. Они все в виде ромба. Какие круги? Блять, а можно просто порядок в каком нажимать? Квадрат, круг. Пизду, короче. Документы еще искать, нахуй. Пошли сожрем всех, да и все. Детектив. Еще. Doctor.
So you were the killer. I knew I was right. Hello again. This makes no sense. No sense at all. I should have told my brother to go sooner. Good evening, Mr. Why do... Pericles, what are you going to do now? I don't know. Perhaps it's time to leave. Perhaps we should stay a little longer. How can I tell? And where exactly are you thinking of going? In a place where I will finally have that feeling, to be where I belong. The... Бля, почему тебя в другую сторону надо вести? В чем прикол? So in the end, was it you we were waiting for? Death was our destination. Не понял. Чего? I cannot enter. It's locked, all right. Good evening. You know, May I look? it's always a...
Good evening. You know. Poor me. Oh no, poor me. I'm dying. For real. No one will cry for me now. О, блядь, а как ты... I am sorry, I can't help you, sir. Perhaps you should talk with someone else instead. It's locked, all right. Good evening. My mother always prefers when people simply... Is it true you often hurt yourself, Carol? Yes, it's true. I try to behave, I really do. But one way or another, I always end up injured or wounded. I'm so stupid. Why would you be stupid? It's like I can't help... When exactly? Ever since... You need to understand you are in danger, Carol. Your mother is responsible for all your injuries. That's a lie. Yes. Your mother... Stop that. Не. Нехуй уебываться, пошли, блядь. Mother, where are you? I can't see. I'm so afraid, Mother. А чё, лицо уже хуже не станет? Я думал, там вообще должен пиздец какой случиться. Так, эти ясно где. Пошли, дохаваем их. Ухудшим все состояние в Лондоне. И как раз таки добьемся, наверное, самой худшей концовки, возможно. I cannot enter. Если с другой стороны. Да ёпта. Over there! There's one of them birds! You're killing! It's one of them! Watch yourselves! It's done! Good evening. I won't...
should have known you were one of them, Johnny. Why was I so blind? Без понятия. Yes, sir. I fulfilled my promise to your father. This house is now yours, murderous son. Good evening. And good evening. Pray for my mother to never find my killer. Betrayer. Поживем, увидим, что. Так. Good evening, Mr. Good evening. My family. I will never see them again. Will they ever know I died here? Will they remember me? Ну ты серьезно, здесь нельзя? Thank you for releasing me. I can finally say the name of my torturer. It's Jacob Blackwood. В душе не знаю, кто такой. Hello, Venus. Hello, John. I know that you are always welcome here. But what do you... What do you think about Clarence squandering? Soon will be... Why? He is not... Did Clarence... Yes, he did. He's my friend. Gibberish and... Да иди ты в жопу.
danced with you at my wedding, Jonathan. What have you become? Дерьмо случается. Все, последний остался. А, еще двое. Луиза. Луиза. Здрасте. Good evening, Mr. Can I help you? Конечно. Не станьте охотницей на вампиров. My father always said, even those few who offer help always want something in return. And he was right. Sir, you are not welcome here. Ну и ладно. Good evening, Dr. Reed. I may have... Good evening. Death may be the most disappointing dish I have ever tasted. So insipid, so cold. Окей.
Ты чё тут качает? А, так это скилл на высасывание крови, по идее, не? Угу. Не вижу смысла, ладно. Окей. Короче, полный пиздец во всех районах. О, а тут все аж вон разнесли, разграбили, походу. Are you from Ascalon? Dare you interfere with my hunt? О. Довольно много токсичных врагов тут стало. What good fortune brings you back to me, Jonathan? What is it, my dear? I'm afraid it's bad news, Elizabeth. The worst, actually. Please, speak up. Edgar is no longer in McCullum's grasp. I resolved that matter. Where is our good friend now? Is he well? He was mortally wounded. I put an end to his misery. That is terrible, Jonathan. And yet you did what you must. The poor man. Edgar Swansea was responsible for the Skal epidemic, Elizabeth. It was he who unleashed the deadly scourge upon London. What? Are you certain? This is the most terrible accusation of all. He confessed everything to me. He sought to cure the disease, to exploit vampire blood to stop the epidemic. But he unwittingly gave birth to a catastrophe.
All those poor victims. How could he do it? What happened? Edgar gave no heed to ethics. His theory could have been proven to be correct, but he abused the confidence of his patients to test it. I must say I'm shocked, Jonathan. Who would have thought it? And the poor patient. Let me guess. It was Harriet Jones, was it not? Yes. That explains how Doris Fletcher was infected, and how she became an Icor. She secretly visited her mother at Pembroke. Then we have no choice. We must act quickly, Jonathan. We must return to the sewers and put an end to the threat poor Harriet embodies. I have one more matter to discuss with you. Harriet Jones was the primary case, but do you know what a healthy carrier is? There is a tone in your voice that frightens me, Jonathan. What are you trying to say? It was your blood Edgar used for his experiment on Harriet Jones. What? No. No. This can't be. Oh, God. Elizabeth, are you all right? No, I have to go. What do you mean? Leave me alone. Save the city, Jonathan. Save what can be saved. Elizabeth, I need answers. Why did your blood Stay cause away this? from me. Please. I swear I never was your Wait, enemy. no! Elizabeth! Ну, портрет она так... А где портрет? О, хей. Получается, надо к вампирам идти, потом к охотникам на вампиров, но глава охотников на вампиров теперь сам вампир. О-о, вот это я закрутил, ебать. Да. Окей. Да, тут еще херово то, что теперь перемещение по городу весьма затруднено. Now would be a good time to blend the recipe Marshall used when he fought the disaster. I think I know where to find what I need. Надеюсь, нам дадут сейчас загасить вампиров в этом клубе. Whose blood could be purer than that of William Marshall? Lord Redgrave will have to spare me a drop. You are not welcome here. Сысы, блядь. Там другой вход. Но у черного входа они никого не поставили, да, по всей видимости. I'm still persona non grata in the О, блядь, дебил, ёбаный, придурок, сука. Ебать ты мудак. Хули так выскакивает ты, ебаный ворот. Где этот лордишка, блядь? А, он внизу.
Ну, внизу так внизу. Тук-тук. Поболтаем. Good evening, Lord Redgrave. What are you doing here, traitor? I shall smite you for this audacity. I'm not here to bicker, Lord Redgrave. I can put an end to this epidemic, but I need your assistance to do so. All is already lost. The city verges on collapse. The epidemic has spread so widely. Disgusting scals are everywhere. The epidemic could be stemmed if I destroy the original carrier. England can be saved, but only with Marshall's blood. The blood of William Marshall? Of my maker? Are you mad? This blood is the purest of all. My maker proffered it to me on the battlefield. I cannot hand it to you. No one can interfere with my mission. I won't allow it. I have made too many sacrifices in my search for answers. I see. Well, in that case, given the gravity of the situation, I suppose I can spare you a drop. Thank you, my lord. If you manage to save this city, you'll prove yourself a veritable servant of the crown. So Godspeed, Dr. Reed. Our fate lies wholly in your hands. А будет вариант не лечить город? Чтоб уж наверняка. Так, надо чекнуть, где сейчас Маккалум, кстати, он в театре, не думаю. Мы же его в больничке оставили. Странно, я надеялся, что надо гасить этого лорда. Ну да, один больниц. А, он на кладбище. Угу. Ну тогда погнали в морг, потом на кладбище. С Маккалумом, мне кажется, придется еще раз сражаться. Я не думаю, что он доволен своим нынешним положением. Чем-то напоминает как сказать, то, что поворот сюжета напоминает, ну, с превращением главного охотника на вампиров, с началом Divinity Пламя Мести, по-моему. Не Пламя Мести, Кровь Дракона. Ну. Тоже был охотник на драконов, стал драконом. Ну, в принципе, можно было и не делать его вампиром на самом-то деле. Не, ну а чё он? Сам виноват. Отъебитесь. Погоди, пацаны. У меня стамина кончается. I cannot use garlic, but there may be a substitute in the Pembroke Hospital drug storage. Lisa, steady. Brother. He's dead.
There it is. Insulin. Much more efficient than garlic against blood poisoning and sepsis, and much less dangerous for me. Thank you, Dr. Polescu. Хотя, может, Макалум отдаст каплю крови сам, без борьбы, так сказать. Crush the leech, boys! Die, vermin! Over there! Дверь не открывается, блядь. Hide for this! Bloody monster! А чё он забыл на кладбище? Больше не нашел себе другого приюта. Drank the blood of King Arthur, then I may have found another vital ingredient for my recipe. Best be on your way. Get them weapons ready! This one's mine! Hide for this! Опа. А, кстати, да, тут типа все люди, которые, ну, неписи, которые умерли, у них теперь тут надгробие на кладбище. О, Макалу. А, тут... Ну, так с тобой сначала поговорить, да? Ну, давай поболтаем. Are you here to mock me, Reed? Not at all, McCullum. I am here because I need you. Really? I'm intrigued. Speak up, then. I need the blood of a king. The blood of Arthur. I'm certain you possess it, and I must have it. The guard's most sacred and precious relic. Why would you... You found Marshall's memoirs. I should have destroyed that book. I need the antidote to save this city, McCullum. It is within me to take your words as truth. I want to, but I must know more. What precisely are your plans? A creature called a disaster is about to be unleashed. It falls upon me, as once it did Marshall, to stop it before the whole country is ravaged. I should have destroyed that book. And yet, I wish I could join this battle alongside you. But this crusade is not mine to fight. Do you not understand? We wanted the same thing from the outset. A means to end this vampire epidemic. Not enemies. Maybe that is so. Take it then. I see no other hope for this city. If this is some trick, you will be damned, Dr. Reed. Thank you. Can we speak more? Indeed. Why not? Как тебе бессмертие, блин? How are you adapting to immortality? I feel so powerful it gives me shivers. I could be the greatest vampire hunter ever. Your worst nightmare, in truth.
Will you hunt me down? You're a vicious beast, Reed. Perhaps the city needs you at this time. But I shall not forget what Что you я, did. получается, наоборот, только сил, блядь, для охоты дал, да? You leave the guard now that you are what you are? Are we not creatures of deceit? I could hide my nature from my men, or name a successor. Go my own way. I know not yet my path. Ну, а что ты тут Why are делаешь? you here? The man who raised me after the brutal murder of my parents. He's buried here. Were both your parents killed by vampires? Yes. And yet worse. My father returned to Dublin a vampire and tore out my mother's throat. And who was this man? Carl Eldritch. One-time leader of Prewin. He killed my father in front of me. Helped me hunt my brother Ain after teaching me how to kill leeches. Farewell, my progeny. Do not stretch your luck, Reed. Тут недалеко же как раз таки есть. The blend seems stable. Time to go and find Harriet in the sewers. О, в канализации. На другой конец города. Вот зачем нужны тут, блядь. Фаст-тревелы, сука. Да пошел ты. Угу. Сука, быстрее. Steady, boys. We got one. What you say? This one of them. Over there! One of them vermin! We cannot be defeated! Stupid beast!
It's locked. Погоди, в смысле, почему в канализацию это надо именно идти, если... А, ну да. Можно же тут пройти. Я так понимаю, просто так и излечить нельзя будет, да? Придется драться. А что тут до сих пор все скалы мирные? This place has been ransacked. Ага. They've all been slaughtered. Pre-one? No, not their style. Where has Harriet gone? She must have left a trail I could follow. Кровавый этот. Where is old Bridget? Damn. If I'd come earlier, they would still be alive. Да куда еще быстрее? Ну, какое милое место. Ну. Здорово, ебать. Take not a step further, child, for you are unprepared. You, at last. I wondered when you would show your face again. Step away. We have nothing to discuss. Desist, child. You cannot confront the monstrosity unleashed upon this land without due preparation. I shall not allow it. All right. But no more riddles. Enough of the obscure songs and prophecies. I ask questions, and you answer them. My words have been as clear as crystal lakes, my child. You seem unwilling to drink, to listen, to learn. What is your true appearance? I do not understand. This is who I am. But who are you really? Tell me your name. I am your maker. I am the servant of the Red Goddess and protector of this land. I have many names. Just give me one, then. There are those who call me Merdin Wild, the Wild Horned Man. But I never was a man. I was born out of blood. Blood? You are made of blood. Surely you are joking. Why would I? And no, I'm not made of blood. I am blood. Blood is what I am since my birth and for eternity. Why did you choose me? Only you could provide a modern, scientific answer to this ancient mystical threat. Speak to me of this ancient threat. The blood of hate, vessel of the wrath of the goddess. When she awakens, a disaster will be born into this world, for she is hunger and anger. What kind of modern
Disease, contagion, and contamination. How they course through veins is your dominion, my child. Your choices have made you. Only you can save this land. I'm here to stop Harriet Jones. She is the original carrier. The well from which this corruption flows. I have heard you, but be wary. Harriet Jones's mind is no more. She has metamorphosed into an apocalypse. Born from, drenched in, and driven by the blood of hate. Tell me about this disaster, creature. I know London fell victim to such a thing in 1666. A disaster Привет, is Кать. pure anger born through blood. Не особо, если Its честно. name means bad star, for they only appear when our queen unleashes her Если unquenchable wrath сказать upon проще, the world. в этой игре очень много таких механик, которые разработчики не доработали. Сюжет как бы тоже не слишком сильно проработан, так что я бы оценил игру на 2 из 5 на самом деле. And who is this queen? А у меня сейчас нет особо времени вечером стримить, только с утра начинаю. С утра начинаю, ближе к вечеру, считай, стрим заканчивается. Сейчас пытаюсь, короче, режим свой перенастроить, ночью спать, а днем бодрствовать. She has been worshipped in many forms throughout the ages. The true nature Поэтому of the Red вечерних Queen is стримов beyond your comprehension. навряд ли будут. Если будут, но очень редко. But know this. She is a vengeful mother. Где? Ну, ночью я говорю, пытаюсь режим свой перенастроить. То, что ночью спать, днем бодрствовать. Вот я поэтому с утра просыпаюсь, стримлю, ближе к ночи ложусь спать. So the disaster is some sort of accident. Так ничего не делаю. Все так же, просто время поменялось. Раньше я как? Вечером начинал стрим, он длился там, ну, ночью проходил там практически до утра, и потом днем я спал. Сейчас все наоборот. Не знаю. Просто вот так вот. A disaster is the pure will of our queen. Так получилось. Whenever she dreams of walking this earth, she awakes in this putrid vessel. Да, знаю, типа, то, что ну, все привыкли, то, что обычно, ну, люди заходят на вечерние стримы, да и у всех тоже вечером больше свободного времени, чем днем. Ну, пока вот так вот. Я даже не знаю, возможно, на протяжении всего лета так будет, не знаю, посмотрю, пока не решил. Ну, я говорю, вечерние стримы могут быть, но они будут, скорее всего, реже проходить, чем утренние, так сказать. Так и я знаю, и то, что я и говорю, я знаю то, что вечером чаще смотрят. Ну, так вот получилось. What is the blood of hate? It is the curse of the goddess. It is the hunger in you, the need for blood, the will to strike and to punish, to spit in the eye of God. I only wish to know how to put an end to this epidemic. To perform an act so noble, you must protect yourself from its poisonous kiss, my child. I know. McCullum used such a serum when trying to kill me. However, I have produced a more efficacious version of the antidote. Your final task awaits you at the end of these tunnels. I've known for ages you were worthy of this challenge, my champion, Bittersweet. Ну, у тебя как дела? Что проходишь сейчас? Во что играешь? Видел РДР и Геншин. Пока больше ничего не планируешь? Я, кстати, скачивал РДР, поиграл в онлайн, потом забросил. Там все как-то очень долго. А с тобой сконтачиться так и не смог, чтобы вместе поиграть. Может, как потом как-нибудь. Will it be over then? Once I've defeated this creature? Yes. The threat will dissipate like so much smoke.
Окей, понял. And then what? What will become of me? Она, РДР, на самом деле не такая долгая, если идти чисто по сюжету, не выполняя побочек и все такого. What will happen thereafter? What future awaits me? Я сейчас пока тоже не знаю, я вот сейчас вампир пройду, потом буду смотреть, если успею что-нибудь еще пройти, буду какую-нибудь еще игру искать. Может, что-нибудь из старенького опять пройду. Хотел Dark Souls 1 пройти, что-то я в него поиграл, он такой скучный, вот то, что я его столько раз на самом деле начинал, столько раз в Dark Souls 1 играл, то, что ну действительно, он кажется для меня именно скучный, тем более людей не было особо, как-то не зашло уже. Ну это неплохо на самом деле. У нас тоже в городе бассейн есть, я когда-то думал в него походить, но потом тоже передумал. Ну это давно еще был, когда в школе учился. You tricked me. My sister died for your schemes. I have brought suffering Я сейчас and сам лично tragedy into this ничем world. практически таким особым не I am занимаюсь. not, nor will I ever be your champion. Уже большое количество времени, только считай дом, работа, дома стримы, на работе. Походил пару дней в качалку и не особо зашло. Просто так чисто время убить. Ну это неплохо. Это даже очень полезно. Ну вот я говорю, я походил там пару недель в качалку, мне тоже не то что лень, там, сколько там, час, короче от получаса до 1,5 часа, просто чтобы время убить. Ну, надолго меня, короче, не хватило. Да и там так чисто железо потягать. Не, это да, это понятно. Но видишь, я-то хожу на работе, то что там особо вне рабочее время там делать нечего. А потом я вот себе новый телефон взял, уже начал мобильным геймингом увлекаться, там всякую такую фигню понакачал казуальных игрушек, в которые там чисто нужно зайти пару раз в день, всякие ништяки забрать и все. А дома, вот, допустим, до мобильных игр уже как-то не особо. Дома есть компьютер. Не, на самом деле, если честно, было бы неплохо там, допустим, если бы вся вот эта вот стримерская деятельность могла там обеспечивать стабильный доход, было бы, естественно, неплохо. Но это опять-таки постоянно сидеть только дома, считай. Вау, 51-й, что? Чё? Да, что есть, то есть.
Так, если честно, как недолго. Give me more. They are so young, so tasty. Упс. Feed me. Give me their lives. Eat, for this is my body. Give me more. They are Ха. Ну это да. Не, ну почему? На стримах тоже можно пообщаться с людьми, да, также, допустим, тем более, если играешь с кем-то во что-то, то тоже можно считать это тоже как общение. Не знаю. Насчет заработка-то, да. Да, но все равно как сказать-то, короче, всегда нужно иметь что-то, бляха, про запас, потому что в любом случае, какой бы у тебя, там, допустим, если у тебя и есть стабильный там доход со стримов, это не значит то, что он у тебя будет постоянный. Что-то про запас всегда должно быть. I will reap the land like summer child. Abundant the harvest, red the crop. Да и хватит, блядь. Чё за... Ну. Eat, for this is my body. Give me more. They are so Young, so tasty.
Do you think your champion defeated me, my child? No one could ever defeat you, mother of us all, for you are our every root and leaf. You've always been my most amusing son. Then go back to sleep, my queen, and smile at us from your dreams. Did they feel my wrath? Have they suffered enough? More than ever, mother of us all. Until the next time. Until the next time. Кстати, я замечал то, что обычно, если кто-то и донатит, то чаще донатит, когда полоску какую-нибудь в это самое. Ну, короче, когда на что-нибудь собираешь, допустим. You have put an end to this terrible menace. Old Bridget, what are you doing here? This is my realm, Ekon. This is Suaskal territory. But they were all massacred by the monstrosity that Harriet became. Others will come, engendered by deceitful vampires. I don't mean you, of course. I thought you'd been slaughtered, with all the other Suaskals. I was up above, in search of help when Harriet suddenly turned into that thing. I have no idea what it was. It's over. I have avenged my poor Mary. Yes, you prevailed in the end. I hope you'll forgive me for the way I treated you when first you presented yourself at our gate. No need to apologize, really. Perhaps there will be no stories told or songs sung of what happened here today. But I'll know the truth. Jonathan Reed, newborn vampire, stepped forward and saved us all. I'm honored to be part of this city's legend. Thank you, old Bridget. May I ask you just one question? How could I refuse you anything now? I'll answer just as I answered Lady Ashbury. When we met a few months ago. Who are you? Fallout Shelter что-то все скачал, потом по Гарри Поттеру какая-то, Хогвартс, как-то она называется, потом файтинг по Марвел и, короче, ну это такие игры казуальные, там чисто заходишь в день, что-то делаешь, выходишь, короче, там все от реального времени зависит, тебе нужно это все ждать. А чтобы не ждать, я этот себе еще Perfect World Mobile скачал. Там еще как-то более-менее. Ну, я говорю, я дома не играю практически в телефоне. А, еще карточная игра по Warhammer. Тоже довольно интересно, на самом деле. Скачивал PUBG Mobile, не знаю, не зашло. Поначалу было нормально, а потом не прикольно. Не знаю, мне неудобно на телефоне, на самом деле, играть в такие в шутеры, да, даже, допустим. London has been cleansed. This catastrophe came about when an ancient malignant will crossed paths with mortal imprudence. For now, we are safe. For now. My craving for blood remains. Red like hate, red like hunger. Red as life and death, passing from one immortal to another. From predator to victim. Patiently biding its time to rise again. London has been cleansed for now, but there's a simmering hatred, fear, and old grudges. When will we succumb, mortals and immortals alike? The next disaster is only a matter of time. My only hope now is to catch the woman I love, to understand why she fled, and unmask the secret that has been lurking in her blood for so long. Это не DLC к Вальгалле, не? Или новая игра именно? Про DLC к Вальгалле видел, а новой игры нет. Да ну, я, кстати, не уверен, что у них что-то хорошее опять выйдет, не знаю.
жалко. This is it. А, которые будут в России, типа, недоступны. Да, пофиг. Пиратство еще никто не отменял. По-любому, когда-нибудь в любом случае сольют. И будет она также у нас доступна. Может, только русского языка опять-таки не будет. Но прикол в том, что субтитры какие-нибудь фанаты в любом случае сделают. Beautiful morn, my child. It looks like dawn is here at long last. Can't you just leave me alone? Your precious queen has been sent back to the bottomless pit from whence she came. The nightmare is almost over. I am here to say goodbye. The sun's warmth exhausts me. Soon I will rejoin. Ну, этот я видел еще новая Call of Duty, которая Modern Warfare 2, она тоже в России недоступна будет. Да ну, все это фигня. Все это сольется, во все можно будет поиграть в любом случае. Если они какую-нибудь новую защиту не придумают на игры. Ну... Why did Harriet Jones become a disaster? You are the doctor. You hold the knowledge скорее needed to всего. answer such a question. Have you the answer? Пиратство игр, оно же процветает не только обязательно в нашей стране, оно везде есть. Но ну, просто это до нас, может, не скоро дойдет. Ну, по-любому все это... Короче, переживать не стоит, во все можно будет поиграть, разве что русского языка не будет, вот и все. И то только какое-то первоначальное время, потом озвучки навряд ли, но субтитры какие-нибудь там приделают все равно. Or if the contagions emerge like a curse as she awakes. Да, меня не прикалывает Снайпер Элит, я ни в одну часть не играл. А, играл в какую-то на PlayStation, какую-то старую еще. Не знаю, не фанат. If the Morrigan prefers despoiled women to become the vessels of her wrath, we should be thankful that but one disaster has been cast upon this. Я больше по РПГшкам на самом деле, в стиле Mass Effect, Dragon Age. Такие какие-то, ну прям РПГ не особо прикалывают. Ну, не все, то есть. Времени 10:30. А чё? Ну, между московское время. Now that enough people have suffered. Is that it? No, Jonathan. The Morrigan has been appeased because you dared confront her. You have prevailed, my bittersweet champion. What does she seek? Revenge? Retribution? She seeks nothing, since she only dreams of it. In the ancient tongue, when I was young, her name meant ghostly queen. Pray she never fully awakens, for her wrath knows no bounds. Да тут, кстати, сейчас уже финал стрима будет, потому что финал игры уже практически, как я понимаю. And what are you to her? Her counterpart? Her opponent in some timeless game? She is my mother, my dreadful and sour-tempered mother. She is yours too, in a way, but you are not born from her terrible womb like me. You are but a distant child. This is not over. I am here to find the true origin of the blood of hate. 'Tis unwise to interfere with a tale rooted so deeply in the suffering of others. What will happen to Ascalon? Will you let them run the country from the shadows? I don't interfere with petty political intrigues. Ascalon was built upon the lie of a lineage. Such a deceit cannot last forever. But Lord Redgrave definitely possessed Marshall's blood. Untainted blood from the greatest vampire knight. Really?
I wonder how he managed to acquire it. Perhaps I should retrieve this artifact before going back to sleep. What will become of the vampire hunters? In their leader, you now have a spy behind enemy lines. By guiding your progeny, you may yet protect your immortal friends for some time to come. If you dare. What will become of the Brotherhood? The Brotherhood is as wise as it is ancient. You have nothing to fear from it. Кстати, насчет Ассасина, я, кстати, думал надо опять начать проходить с первой части. А у меня скачано как раз первое. Если... Короче, возможно, сегодня еще в Ассасина первого поиграем, не знаю. Только я, наверное, в этот раз уже не буду, ну как я... Как для меня, вообще-то, серия Ассасина закончена на смерти Дезмонда. Даже несмотря на то, что там другие части есть, но... Не знаю, короче, посмотрим. Хочу, наверное, все-таки пройти всю серию Ассасина. Погляжу потом. Да и я вообще ни одной части Ассасина никогда не покупал, на самом деле. Некоторые части на раздаче разбираю. А, нет, я покупал Revelation, да, она в Steam у меня есть. Unity давали в этом самом. В Ubisoft. А потом Синдикат давали в EGS. Короче, некоторые части у меня есть, некоторые... Ну вот я говорю, мне тоже нравится первая, вторая, все части, ну все части проекта, имею в виду. Третья не особо понравилась. Последняя, в которой часть я играл, это Black Flag была, и все. И то я Black Flag играл чисто ну, короче, как с читами. Потому что там слишком много всего и столько, короче, не особо она мне зашла. А вот я говорю, Black Flag это последняя часть, в которую я играл, в остальные, начиная с Unity и дальше, я ни в одну не играл. Tell me about William Marshall. Why is his blood so strong? He is not stronger than you, only older. You are strong, Jonathan Reed. A champion of your time, chosen to defeat a threat spawned of this generation. Is he here? Is William Marshall here? Is that why you're here now, too? Have I not already answered that question? His blood was not tainted. The blood Lord Redgrave possessed. That which I used Да, вот Revelations. But what if it had been? Then you would have failed. Но мне, кстати, все-таки Brotherhood и Revelations не особо нравятся, потому что, ну, короче, вторая часть мне все-таки больше всего нравилась всегда. И первая была неплохой. Но все-таки вторая, наверное, вот из всех, которые играл, мне больше всегда нравилась вторая. When he fought me, Geoffrey McCullum used a serum made of King Arthur's blood. А в дальнейшем они просто начали расширять территории, больше вышек, больше всякой такой фигни. Уже не так. Поначалу интересно, но ближе к концу прохождения и эти игры они начинают просто надоедать в каком-то плане. Освобождение это Роук? А, или Liberation. Нет, вот я не играл в Роук и Liberation. Я только номерные части прошел. И получается... Короче, первая, вторая, Братство Крови, от Revelations, Black Flag. Третья часть, вот все. Не, Liberation нет, да я даже не играл. Она же вообще, по идее, как? Ее придумывали для типа мобилок или что-то типа такого, потом только перенесли на ПК, насколько я помню.
How many have you created? Египетский Origin? Who else? Не играл. Shakespeare? Isaac Newton? Alfred the Great? Francis Drake? Thomas More? Я, получается, не играл Liberation, Rogue, Origin, Одиссея, Вальгалла. Еще вот платформер, где вид сбоку тоже какой-то он там. Мне в свое время тоже нравилась египетская тема. No, you are my sons. I am proud of you. I mourn when you fail. Не, я их тоже проходил, но я начну прям с первой части, наверное, проходить именно на стримах. Speak clearly then, and answer my last question. What is it? Не, ну мне в любом случае все придется проходить, потому что в некоторые я даже просто не играл. Farewell, my child. I shall dream about you soon. Я сейчас еще, тем более, вон, первого Ведьмака прошел, надо будет второго пройти и третьего, пожалуй. Но это опять-таки это время. Короче, то, что опять-таки планов много, что нужно проходить, все дело во времени. Потому что многие игры могут занять приличное такое время. Ну, ничего страшного. Допустим, лето пока что есть. Там в сентябре отпуск еще. Посмотрим. Первая часть, она вообще недолгая. Я помню, я ее за один вечер как-то прошел. Просто сел и за один присед прошел. Но я тогда даже не все там собирал. Не все задания выполнял, просто то, что нужно, короче, просто считай, сюжет проходил и все. Так-то, если заморочиться, там тоже может очень много времени уйти на первую часть. Ну вот да, с первого я как раз таки начну. Постараюсь пройти всю серию. Я просто на самом деле не знал, во что играть. Я просто вспомнил про вот эту игру Vampyr. И как-то решил... Ну, я вообще, на самом деле, я думал, игра куда интереснее. Короче, не оправдала она моих ожиданий, на самом деле. Ну вот, да. Там подсказки на самом деле не такие уж прям. Можно просто необходимое количество пройти и все. В первой части особо-то и на самом деле делать нечего. Просто проходишь вот эти побочные задания и там помогаешь прохожим и все такое. И еще точки синхронизации. Особо там заняться нечем, в отличие от других частей. Во второй части я вообще помню, были бесконечные задания по типу сходи туда, отнеси письмо и все такое. Просто там появлялись враги в одних и тех же местах, и практически одни и те же цели были. Мне она, поверь, тоже надоела. Я, кстати, первоначально я хотел пройти ее на хорошую концовку. Вот, но потом понял, что не получится, и в итоге решил пройти на самую плохую концовку. Получается, короче, убил всех NPC.
Ну, даже не убил, я их съел. Не всех, конечно, тех, которых успел. Но игра, она действительно, она довольно-таки скучная. Боевая система... Опа. Боевая система взята опять-таки из Dark Souls, чем-то напоминает, но... Ну, увы. Да чё за... А, таскать тайный проход. A sword and a moon are the symbols I should look for. Меч и луна. What are these symbols? I can feel a mechanism, but it doesn't work. One last switch, and... here's another switch. I should keep looking. Да, эта игра на самом деле очень сильно разочаровала. Не знаю, говорю, тут многие моменты игры можно было сделать куда более интересными, что ли. What did Elizabeth discard here? The painting or the model? Да, ее очень сильно недоработали. Некоторые механики можно было сделать куда лучше. Я, конечно, не разработчик, но все равно они как бы... Короче, тут очень много на самом деле проблем. Разве что... Вот что понравилось именно, так это музыка. Музыка в игре на самом деле очень хорошая. К ней, так скажем, претензий нет. Но, допустим, сюжет, боевая система... Нет, не ахти на самом деле. Прокачка тоже. One last switch, and... Ну вот. Voila. Просто, как мне кажется, они, наверное, хотели сделать что-то по типу Ведьмака, только в другой интерпретации, так сказать. Но у них это вообще не получилось. Это вообще студия разработчиков, которая Life is Strange сделала, да. Но прикол в том, что большинство, точнее как, их почерк виден только в диалогах, потому что я не играл в Life is Strange, но прикол в том, что тут слишком много диалогов, которые просто они лишние. Это перебор, мне кажется. Мало того, что диалоги, так еще всяких записок, книжек тоже чересчур. Blood is approaching. Old but young. How strange. Shall I drink it? Smite it? No, Father. He is a friend. Please, rest. I'll take care of it. Caution, Elizabeth. Deceit
runs through these veins. I know, Father. What took you so long, Jonathan? Чё, будем драться? Is this really him? Yes. This is William Marshall, 1st Earl of Pembroke, servant of 5 mortal kings, former regent and savior of England. The greatest knight who ever lived, according to some. And you called him father? For he gave me eternal life, and much more. I have so many questions, Elizabeth. You always had questions, Dr. Reed. Да, у него постоянно сплошные вопросы с самого начала игры. Vault. I know not where to begin. We still have a few minutes left. Where are we? What is this place? This is the Ashbury estate. I inherited the title when I purchased the castle. Is this your retreat? Something of a secret place? It's more of a sanctuary, really. This is where I take care of my father, ever since he became unwell. Are you not afraid someone might discover you here? It's not that hard to find. Do not assume that I would hesitate to silence anyone who tried to reveal my secret. Fortunately, it has rarely come to that. Why did you flee here? When you told me I was the healthy carrier, I had nowhere else to go. You mean you had to return to the real source of this scourge? Yes, to end it, once and for all. Will you go back to London? No, Jonathan. I do not intend to. But you had your whole life there. Not anymore. Especially after my dear Charlotte was murdered. Oops. I have destroyed the disaster, this creature that Harriet Jones had become. The epidemic is no more, and London will recover. In time. No. London is doomed. The East End, Whitechapel, the West End. So many districts gone. And soon the whole country will follow. This city has Она been rotten что, еще to не the core догадалась, for что so это я long. все сделал? If it wasn't this plague, it would have been wiped out by another catastrophe. I cannot bear knowing I was the cause of all this. Through the use of my own blood. No. This catastrophe was the result of unethical experimentation. And the will of a creature so inexplicably evil, she exceeds all the terrible wonders I have seen since my death. But it was my blood all along. My corrupted blood of hate. The poisoned blood of my father. A healthy carrier. That's all I am. We could cure him. It's too late. The blood of hate has run for too long. The antidote would not work on him. I tried. Believe me, I tried. Is he dangerous? What do you think? He is a thirsty Ekon who has not fed in centuries. An elder vampire, driven by an urge to kill and spread the blood of hate. Can he communicate? Yes. Sometimes he even seems like the noble knight who saved and raised me. But you know, the malice never fully leaves his eyes. Блин, на самом деле было бы прикольно увидеть, так скажем, даже не продолжение, приквел игры, но именно про этого рыцаря. Ну, конечно, чуть с другими, наверное, механиками, в другом сеттинге было бы намного лучше, мне кажется. Потому что Лондон этот, он надоедает. No redemption, then. And yet he thinks he has been offered immortality by the angels За рыцаря to поиграть protect the было бы feeble довольно-таки and to забавно. smite the unholy. Why are you hiding William Marshall here? How could I not take care of him? He sacrificed himself by giving me the only dose of antidote he had. He gave you the antidote? Yes. And in doing so, he knew he'd have to be confined here. And yet he volunteered.
That's how great a man William Marshall was, and still is. What do you do for him? I visit him as often as possible. I paint the landscapes he will never see again. I feed him with my blood. You feed him? You barely sustain yourself on the weak blood of the dying, yet you give him your blood? After he saved me from the blood rage, I swore I would never kill to feed. He said the same. William Marshall infected you. He is the true, original carrier. Yes. But he saved me by sacrificing himself. Saved you? How? The tears of angels. The cleansing of impure blood by an older, more powerful blood. It worked on me, did it not? Yes. Blood is the definitive key to our species. Scowls, cleansing, lineage. Do you really think it worked? It has, Jonathan. I was nothing but a beast who took pleasure in slaughter. I roamed across Europe, reaping my bloody crop. It was the blood of hate. But my father's antidote cured me. What about us? What do you mean? You know my feelings towards you, Elizabeth. But you left without a word. So I'm worried about your feelings towards me. I love you, Jonathan. I've loved you since the moment I saw you rescue poor Mr. Hampton in that filthy slaughterhouse. Forgetting the danger as you turned your back, like the newborn fool you were. How did you meet William Marshall? He was an Ekon for centuries when he found me. He saved me from certain death by making me his progeny. Did you ever blame him? Not even when he was infected and bit me. He is my father. He raised me. He taught me how to behave. Why did he choose you? You should ask him that. Who are you, really? How could I answer that? I went through many lives and identities to reach this day. To you, I am Elizabeth Ashbury, and that's all I wish to be. I need to know more. I want to know who you really are. Where you were born. Where you lived. I was born Elizabeth Samantha Mary Englewood in 1551 in Hertfordshire. My parents owned a pub in Hoddesdon. Are you satisfied? Такие почти 400 лет где-то. 300 с чем-то. You should have told me. No, Jonathan. The William Marshall myth lies at the heart of so many hostile plans. I could not risk jeopardizing his safety. So why did you come here? You knew I would follow you. I can't let you go. Because I know now the blood of hate is still in my veins. No one but I can put an end to this tragedy. I can help you. You can trust me, Elizabeth. I know, Jonathan. You have been the most loyal ally these last few weeks. But this is my duty. Would your protege agree to speak with me? I have so many questions for him. Go on, Jonathan. But be careful. Здорово, старичок. Yes? So, William, my God, you really are William Marshall. You served Richard the Lionheart and his brother, King John. It is such a privilege to meet you. I did in my day. Come closer if you want to speak. For my hearing isn't what it used to be. I think your hearing is Пиздишь, fine. бля. What is it you want then? I found and defeated the disaster that was threatening to smite London. You should know that the city is safe for now, Sir William. Then may I call you brother?
Did you resist its poison? Even a scratch from a beast so evil could endanger you and all those you care for. You also defeated one in 1666. Who was it? She was a malicious witch who spread plague throughout the city with her army of rats. She had been hiding in a bakery in Pudding Lane for months when I finally found her. How did you defeat it? We fought for hours. In the end, I had to lock her in St. Paul's Cathedral and burn the building down. I wanted to be sure she was destroyed. I found your research on the antidote. The Tears of the Angels. What ingredients did you use? Once I understood what the ingredients were, I used the tears of King Richard and the pure blood of the valiant Boadicea. And did it work? Yes. The tears cleansed my poor Elizabeth's blackened heart. It was such a blessing to see her smile again. King Richard and Boadicea? How did you find such relics? It took me many years to locate their hiding place. Then I had to learn the formula. If I recall, it belonged to an ancient brotherhood. The Order of St. Paul, I believe. The blood of hate. How does it affect you? Do you feel it now? The blood of hate? Yes. Nothing more than a sneeze, really. A sneeze held for so long, you could blow a fortress down if you released it. Can we speak about the Morrigan? The Red Queen. What of her? You met her, did you not? Just once, but she never ceased to sing to me. I love her song. It is a song of blood and war. I only wish she would sometimes let me rest. Do you know who she is? I don't want to discuss this in front of my sweet Elizabeth. Why? For a time, she too could hear the Red Song. The steps she danced to its melody brought pain upon the world. I would like to ask you about vampires. Vampires? What about them? Considering your experience, please tell me what you know. They are terrible creatures. I have seen and fought many in my time. Foul temptresses with sharp claws and shrieking beaks. I have never seen such a creature. What are you talking about? Of course you've never seen a creature like them. Vampires are deadly, swift and implacable. Where did you encounter such creatures? The last time I saw one was in a Celtic temple near Salisbury. A terrible and god-forsaken place full of ghosts and pestilence. Do you remember Myrddin, your maker? Only God is my maker, for he created everything on this earth. He blessed me with eternal life through his archangel, Michael. But Myrddin, Michael, is a vampire. He made you a blood-sucking creature of the night. Blood, yes. I used to drink it from the throats of the unworthy. Then I was punished for my deceit. During my penance, I rely entirely upon my sweet Elizabeth. Did you really sacrifice yourself to save her? That was the only righteous path. The blood of hate made me betray her. I am at peace here. I can think about what I've done and how I failed. You agreed to be confined here, then? Yes. Once I was sure she was cured, I asked to be locked down here. I deserve it. The world needs it.
Do you not want to be cured? No. This hunger is mine. I would feel empty without it. It has been part of me for so long. All I want is quiet. Silence. How did you meet Elizabeth? Times were tough. I had awakened to protect the land from a new plague. I heard her sing for her dead family. Singing for her death to come. I chose to save her. What did you do? I raised her as my progeny. After she left to see the world, I rebuilt her deceased parents' inn. Owned it as William Thorne for a time. Those were good years. When was that? It was so long ago. A few years after Elizabeth of England and Catherine of France established their alliance against Spain. Tell me about Elizabeth. How was she infected? I do not wish to discuss it. Please, Sir William. I need to know what the blood of hate is. How is it transmitted? After defeating the disaster in St. Paul's Cathedral, I returned to my retreat, infected. This is where my sweet Elizabeth found me, for she heard my pain from across the sea. What happened then? The blood of hate had twisted me into a rage-filled man. I attacked my progeny and infected her too. Forgive me, Elizabeth. I failed you. You bit her again? Is that how she was infected with the disaster's blood? I think I understand now. Elizabeth fled, and I fell to my knees, begging for forgiveness. I swore I would find a way to make things right. Where is this retreat you mentioned? In London, under Temple Church, beneath my empty tomb. I always loved to sleep there while listening to the bell above. We could set you free. Let you out. Isn't that what you want? I pray for the day I'll see the sky again. I have all but forgotten its colors. I could walk and do so many things beneath the stars. But I doubt it will be wise to release me. Then will you stay here and repent? Elizabeth told me it will not be long now. I cannot wait to feel the sweet caress of her hand on my cheek after so long as she releases me. Has the time come? Yes, Father. Why not unleash me then? To see the sky a final time. You already are the sky, and all its stars. I'm not defeated, for I welcome the sword you bear, for it is mine. You were never defeated, my lord. Farewell, Father. And to you also, Jonathan. What do you mean? I can't stand what I've become. This healthy carrier, as you put it. The flames will purify the poison that runs in my veins. No! I won't allow this to happen. I am death, Jonathan. Wherever I go, I can't stand it. Да пофиг. Who cares? We are vampires. We are death. No, Jonathan. I won't bring another disaster into this world. I can't lose you, Elizabeth. Even if it means putting the whole world at risk. How can you say such an awful thing?
Where is the Jonathan I once saved from a scowl in this abandoned factory? I'm not that frightened man anymore. I've learned so much. Done so much. I see. So there is nothing worth living for in this world anymore. Farewell, my love. Farewell. Прощай. При самой лучшей концовке они типа отсюда вместе уходят и все заебись. Но, увы. One prayer for the summoned, called by this song. Child born from darkness, whose path he must find. Now the song is sung and your path chosen. England is safe, the price paid most dear. But what do you care? You are the one who keeps killing. You've chosen your path, my fallen champion, like others before you. Prey to lust and desire, slave to the everlasting thirst. My queen sleeps once again, and I'll soon join her slumber. Until, alas, she rises, woken by the hunger never fed. И это все. А как же последствия всех выборов на протяжении игры, там, ну... Ах, короче, понятно. Блять, ну ёбаный. Не, я говорю, это 2 из 5. Не больше. Я бы даже 1,5, может быть, дал, но... Это... Короче, я от игры ждал чего-то большего, чем она смогла предоставить, на самом деле. Но, тем не менее, игра под названием Vampyr пройдена. Вот. Финал. Так что на этом все. Спасибо всем тем, кто заходил на стримы, писал комментарии, ставил лайки. Также, если кто-то смотрит записи, не забывайте подписываться на канал, писать комментарии, смотреть другие видео, приходить на стримы, подписываться на сообщество ВКонтакте. Ну, а на этом все. Прохождение Vampyr закончено. Так что всем всего хорошего и до новых встреч в новых или старых, увлекательных и не очень играх. Пока-пока.